I hope you're all doing well. So we've tried to depict the plains of Karbala. So as we progress through the fields, you'll see the different events that are happening. We've tried to do it in frozen time, meaning that this is the time where straight after Imam Hussein alayhi salam was killed, and just before the night where the tents of the women were burnt. So as we progress, we'll be going through different stages of the war. Uh, Tutakuwa tunajifunza kuhusu kilichotokea Ashura, siku ya Ashura, mwezi wa Muharram, sehemu inaitwa Karbala. Ukienda hata leo ukienda Iraq utakuta kuna sehemu inaitwa Karbala. Sasa wamejaribu hawa vijana kutengeneza kitu ambacho inaelekea kilichotokea siku ile ya Ashura. Kwa hiyo tutajifunza, ni kama tamasha, lakini tamasha ya kujifunza na kupata uelewa zaidi kuhusu kilichotokea siku ya Ashura. Kwa hiyo huyu kijana anaitwa Ejaz Sumar atatuelekeza jinsi ilivyotokea siku hiyo. Before we start, naomba while we are crossing the bridge, just one at a time for everyone's safety, and then we can start on the other side of the bridge. These enemies, the soldiers of Yazid, were people who would recite Quran, they would pray namaz. But what type of Quran would they recite? If they are killing the grandson of the person who the Quran was revealed to. So once we've reached here, you can see a tent on your right. This was the tent of a person called Hur. Hur was the person responsible for diverting Imam Hussein's army from Kufa, where they were headed, into the plains of Karbala. And on the night of Ashura, on the eve of Ashura, he heard the cries of the family and children of Imam Hussein for water. They were deprived of water for 7 days, sorry. And he heard the cries, and he left his camp and ran to Imam Hussein's camp. And when he reached there, his hands were tied. He said, "Oh Imam, I'm your prisoner." The Imam said, "No, you are my guest," and he freed him. And Hur was one of the first people to go into war to fight for Imam Hussein. Alivyosema kaka Eje, kuna mtu anaitwa Hur. Yeye ndo alimwambia Imam Hussein kwamba itabidi ubaki hapo hapo Karbala, hautaweza kwenda mbele. Kwa hiyo kusema ukweli, Hur ni moja kati ya sababu ya hiyo vita kutokea. Lakini usiku wa Ashura alisikia kwamba watoto wanalia, wanataka maji, na alifikiria kwamba sisi binadamu gani kama hata watoto, we are not giving them water, they don't have access to water, hawana chakula kwa siku 3. Kwa hiyo sasa alienda kwa imamu akaomba msamaha, na imamu alienda akamkumbatia Hur, akasema mimi naona vibaya sana kwa sababu sina hata chakula na maji kukupa. Fikiria, huyu ni mtu ambaye alisababisha hiyo vita yenyewe. Lakini imamu anasema hapana, umeshajua sasa ukweli, kwa hiyo nakusamehe, na mtoto wako pia namsamehe. Kwa hiyo hao walienda kwenye vita na wakauawa, lakini wakauawa pamoja na Imam Hussein. We are starting to reach the camp of Imam Hussein, and people say that Imam Hussein just went there to get sacrificed, but no, Imam had gone there to fight, to win. And if you look over there, Imam has used war strategies where he's dug ditches and bridge so the enemies could not come. If you look behind the tent as well, the tent in the corner, she was a mother and she could not stop the Bhalloo despite she was able to view the death of her brother. She was able to view the death of Shahbaz, which is directly opposite the chief commander of the enemy, Umar ibn Saad. And looking this Shaheed being killed in the battlefield of Karbala. Kama ukiona hapa Imam pia amejenga mitaro ili hawa watu ambao wanataka kumua wasiweze kumua. Na kuna watu wengi walidhani kwamba Imam alitaka kufa. Ndio alijua kwamba atauawa. Mtume Muhammad alishamwambia kwamba wewe utauawa. Hata kwenye Biblia kuna aya moja kwenye kitabu cha Yeremia. Watu wengi wanasema, hata Wakristo na Waislamu wanasema hiyo aya yenyewe ni kuhusiana na kifo cha Imam Hussein. Mungu anasema kwamba kuna sacrifice. Mtu mmoja atauawa in the northern country karibu na river Euphrates. Na kuna wengi wanasema kama hiyo ni kuhusiana na Imam Hussein. Lakini Imamu pia alijaribu sana kuokoa maisha yake na maisha ya familia yake. Kwa hiyo ndo camp. We are entering the tent of Imam Hussein. You will see there are ladies and children crying for their family members who have been killed in the war. And you can see the empty cradle of the 6-month-old baby of Imam Hussein, Hazrat Ejaz.
As you can see in the olden times, they used to build trenches so that they used to protect them so the soldiers should not cross at the night time. This is just a smaller one, but then the usually used to be very wide. And the Abbas, the main person who used to protect these trenches, I think the help of the Hawa kina mama he used to make sure ndio that kama siku ya Ashura yenyewe wanalilia familia yao, maana washauawa. Na hiyo ni kitanda ya mtoto wa miezi misita, na mtoto wa miezi misita pia ameuawa. Okay, Here is the grave of Hazrat Al-Yaskar. Okay, this is the grave of Hazrat Al-Yaskar, 6-month-old baby of Imam Hussein, who was deprived of water. Imam Hussein, Hazrat Al-Yaskar was struck with a 3-headed arrow on his neck, a 6-month-old baby. And Imam Hussein buried him behind the tents. It is said that Al-Yaskar died 2 deaths because when the enemies came looking for the graves of Imam Hussein's family and companions, they didn't know where it was, and one of the enemies said that he has buried him behind the tent. So they took their spears and started hitting them on the ground. And when they hit one spear on the ground, Al-Yaskar's body came out with the spear. So that is why they say that he died 2 deaths. alivyosema Eji ni mtoto wa miezi sita aliuawa hapa katika the plains of Karbala. Na ilitokea vipi? Yani imamu alitoka nje, aliomba maji kwa ajili ya mtoto kwa sababu siku 3 hakupata maji. Lakini hawa watu, kuna mtu mmoja anaitwa Umar ibn Saad ambaye ni kamanda mwenyewe, alimwambia mtu anaitwa Hurmala bin Kahin kwamba huyu mtoto lazima auawe kwa sababu watu wetu hawa wanaanza kumlilia mtoto. Walichukua mshale na wakampiga huyu mtoto mdogo, mtoto wa miezi misita, na akauawa. Sasa huyu imamu wetu alimchukua yule mtoto, na hapo ndo sehemu ya kifo chake. There is another space in front. There's another space in front where we will be explaining the death of young Al-Yaskar and how he passed away and what happened to him. But as you can see, the tents were backed in the hills. The hills were there to protect so no one can attack from behind or the sides. So these were some of the strategies used by Imam Hussein. Na kwa hiyo kifo kilitokea, lakini tutajifunza na tutajua zaidi kuhusu kifo yenyewe wakati tunaendelea kutembea. That if you were sick that you couldn't fight, and Imam Zainul Abidin was so sick that he couldn't even get off his bed. So that is why he couldn't fight, and he wanted to fight so bad. But Imam Hussein said, no, but your war is not yet right now. It will come after Karbala. And you can see him so sick that he's leaning onto the tent. He couldn't fight and he's crying for the family members that he has lost. Huyu ni Imam Zainul Abidin, mtoto wa Imam Al-Hussein, na alitaka kupigana lakini hakuweza kupigana kwa sababu alikuwa mgonjwa. Na baada ya Imam Hussein, katika madhehebu ya Shia tunaamini yeye ndo imamu baada ya Imam Hussein. Kwa hiyo hapo ndo analia na anamkumbuka ndugu yake Ali Akbar, Abbas na imamu mwenyewe ambaye atauawa, na tutajua zaidi kuhusu kifo chake. Here we can see this hill is called Til Zainabia. Til means hill or mountain, and this is the hill where Bibi Zainab, the sister of Imam Hussein, could see her brother Imam Hussein getting killed, and she cries out, "Oh, do you not have mercy on the grandson of the Prophet?" And the enemies would just look away. It is said that when Imam Hussein was killed, the skies turned red and there was a huge gust of wind, and everyone was asking what is happening. So Imam Zainul Abidin came out and said, "My father has been killed." So you can see this is Imam Hussein's sister Bibi Zainab crying for her brother. Family wanted to pray namaz, pray their daily prayers. They were interrupted by the enemies. The enemies would come and attack them. So there was someone who would protect them while they were praying, one of the companions of Imam Hussein. So here you can see that while he was protecting them from praying namaz, he was shot with many arrows and he was killed. Huyu ni sahaba mmoja wa Imam alipokuwa anaswali na masahaba wengine walipokuwa wanaswali, yeye ndo anawaziba, yani ili watu wakipiga mshale isiwapige maimamu, isimpige pia sahaba. Kwa hiyo alisimama na akauawa wakati imamu anaswali ili kumlinda imamu mwenyewe na kuwalinda masahaba wengine pia waliokuepo. Hussein was killed. He was given the order from Umar ibn Saad, and Sumar struck Imam Hussein's head 13 times with a blunt sword, and you can see they struck and put Imam Hussein's head on a spear. If you look at the body, his body is not on the ground and it's not on the air, because when Imam went to fight, he killed over 1,000 people.
but he was shot with so many arrows that when he fell off his horse, he didn't fall completely to the ground because of the arrows and the spears on his body. Ni hapo ndo kifo cha Imam Hussein kilichotokea, na ukiangalia pia alivyouawa, utaona jinsi alivyouawa. Kuna watu walimpiga shale, na watu ambao walikuwa hawana hata weapons walitumia mawe kumpiga Imam, na Imam alidondoka kutoka farasi yake, na alimwambia pia Shimr, ambaye mtu ambaye alimuua Imam, kwamba mimi ni mjukuu wa mtume, kwa hiyo kwa nini unataka kuniua? Why do you want to ruin your hands by killing me? Lakini ndo Imam ndo aliuawa na mtu anaitwa Shimr. Ni sehemu inaitwa Nasheb, ni sehemu ambayo Imam ameuawa. Okay, and also known as Katlagai as well. A grave without a body. This was the grave of Shah Qasim, the son of Imam Hassan, who was only 13 years of age. At the age of 13, he had come to fight with his uncle Imam Hussein. And Imam Hussein, before Shah Qasim left to fight, he asked him, "What is death to you?" And Shah Qasim said, "Death is sweeter to me than honey." A 13-year-old boy. The reason that his boy is not dead, that when he was struck and fell off his horse into the ground, Imam Hussein came really fast out of the tent to go and help his nephew. But the enemies got scared and they started scrambling around. So the horses stomped on the body, that the body got separated in so many pieces. Imam Hussein had to take out his cloak and collect the pieces of his nephew so that he could take it back to the tent. Before you continue, please, let's try to stay on the path and watch where we're walking because the lights are getting kicked. Here we have reached the grave of Hazrat Ali Akbar. Ali Akbar was the son of Imam Hussein, and he had gone to fight. He killed so many people. However, they were deprived for water, and for 3 days their supplies had finished. So he came back to the camp and asked his father, "If I can get just one more drop, I'll fight so much more." His father, there's some narration they say, his father took his ring out and told him, "Put this ring on your tongue so your thirst might be quenched." When he touched that ring on his tongue, it was even more dry, and he said, "If your ring is so dry, what about your own tongue?" If you see, there's a spear through the chest of his son Ali Akbar, and Imam Hussein, when he went to help his son, he saw the spear and he tried to take it out, but it was so hard to take it out that he couldn't. And Imam Hussein, being as strong as, when he finally took it out, there were pieces of his heart that came out with it. Huyo ni mtoto wa miaka 18, alikuwa mtoto wa Imam Hussein. Riwaya zingine nasema kwamba alikuwa miaka 19, na Imamu ni mtoto wa Imam na alikuwa anafanana sana na Mtume Muhammad. Lakini kwenye on the plains of Karbala, hata kabla ya kwenda kupigana, Imamu aliangalia unajua anga za juu, na akasema kwamba Mwenyezi Mungu, unaona mtu anafanana na mtume, pia watu wanataka kumua. Na aliuawa, alipigwa na mkuki. Okay, he was hit by a spear na kwenye kifua chake, na hata Imamu alipoenda kwake alimwambia, "Kwa nini unaficha? Kuna kitu unaficha." Alafu Imamu akatoa mikono yake, akaona kwamba kuna mkuki ndani ya kifua chake. Sasa Imamu, ili kumpa kidogo, to give him some relief, alijaribu kutoa ile mkuki, lakini alipotoa ile mkuki, mtoto pia alifariki. Mtoto wa miaka 18. Bodies of the sons of Baby Zainab, the sister of Imam Hussein. One was On and one was Muhammad. They were even very young, and they were so strong together that when they came out for war, Umar ibn Saad, the chief commander of Yazid's army, said, "These are the grandsons of Imam Ali, do not let them fight together." So they separated them, and when they separated them is when they were finally killed. When Imam Hussein came out of the tent to go to them, they were still alive, and he went to On, the older brother. On told him, "No, go to Muhammad." And when he went to Muhammad, Muhammad told him, "No, go to On." So this is just showing you the love that the brothers had for each other. Hao ni watoto wawili. Imam Hussein pia alikuwa na sister moja, ndugu moja anaitwa Zainab. Hao ni watoto wake, na Zainab pia atakulia kwa ajili ya watoto wao. Na Imamu alipokuja kwenye on the battlefield, alienda kwa Aun kwanza. Aun akamwambia, "Hapana, nenda kwa Muhammad." Muhammad akisema, "Na hapana, nenda kwa Aun kwanza, muangalie ndugu yangu yupo salama nini." Kwa inaonyesha jinsi walikuwa wanapendana, hii familia ilivyokuwa inapendana, ilikuwa na upendo kati ya familia. Hazrat Abbas was the brother of Imam Hussein, and he had come out of the camp to go and get water for the kids. He had reached the river Euphrates. He filled his bottle with water, and when he was on his way back, he had the flag in one hand and the bottle in another, and one of the enemies hid behind the tree and jumped on Hazrat Abbas and cut his right hand off.
ndugu yake Imam Hussein anaitwa Hazrat Abbas alienda tu kuwaletea maji watoto, lakini hawa watu ambao si watu wa Mungu walienda karibu na Abbas na mikono zake zote viwili zimekatwa. Alitaka kuwaletea maji tu watoto, lakini hawa watu walimua pia Abbas. This is the hill where Imam Hussein took his 6-month-old child Alijawad to ask for water, and the enemies didn't give him water. He said, if we bring you water, you will drink it yourself. So he kept his baby on the ground and said, now please give him water. So there was a person in Yazid's army called Hurmala who took a 3-headed arrow with poison, which was used for hunting animals, and struck it on the neck of Hazrat Alijawad. Huyo ni mtoto wa miezi 6 tu, na tulizungumza habari yake. Aliuawa pia na mshale. Aliuawa na mshale, na unfortunately hiyo mshale ilitumika kwa ajili ya kuwaua wanyama, lakini pia imetumika kwa ajili ya mtoto wa miezi 6. This is the camp of the chief commander of Yazid Umar ibn Saad. After killing the companions and family of Imam Hussein, they put the heads on a spear and put it outside the camp. Hiyo ndio, na hao ndio watu wabaya waliomuua Imam. Sasa baada ya kumuua Imam, walikata vichwa za wote ambao wameuawa na waliweka kwao, ili kama jinsi ya kusherehekea kwamba sisi ndio washindi, tumemuua Imam na tumeua pia masahaba wao. This is inaitwa maqam ya Hazrat Abbas, the brother of Imam Hussein. He was sent to get water for the children who were deprived of water for 3 days. So you can see there's a huge mosque, which is also a bottle where they used to put water in the olden times. When they cut off the right hand, they also cut off the left hand of him, the brother of Imam Hussein. What he did was he put the bottle in his mouth so that he could take it to the children. But what the enemies did was they shot an arrow on the bottle, so all the water would fall out and he couldn't take the water to them. Okay, hiyo ni sehemu ambaye Hazrat Abbas aliuawa, ndugu ya Imam Hussein. Mkono wake wa kushoto na kulia zote mbili zimekatwa wakati alipotaka kupeleka maji. Ukiangalia kile pale ni kama chupa ya maji, lakini wakati ule ndio walikuwa wanatumia kitu kinaitwa mashka. Alijaza maji kuwaletea watoto, lakini kabla ya kufika kwenye hema walimua. What the battlefield would have looked like then, and for a better understanding for our children, our youths, our elderly, and when you actually see something, you feel it. You've seen around. What we've tried to achieve is to show that the large numbers against Imam Hussein alayhi salam, a group of only 72 on the side of Imam, while 40,000 on the opposition side. So when you look around, you will see that we've got so many tents from the opposition's army and a very small campsite of Imam al-Hussein alayhi salam. So yes, it was a tragedy, it was a massacre, it was a cold-blooded murder, and that is what we've tried to show and exhibit for our people. Okay, thank you. Thank you so much. Unafahamika kwa jina gani? Anaitwa Ejaz Bhalloo. Kitu gani kikubwa ambacho kimetufanya tuwepo leo? Ni kumkumbuka Imam Hussein ambaye ni mjukuu wa Mtume na ameokoa ubinadamu. Kwa kifo chake ameokoa ubinadamu na ametuonyesha sisi kwamba tuishi maisha yenye ukweli, upendo, na tupiganie uadilifu na haki. Uadilifu na haki. Wewe unazungumziaje kuhusu swala zima la upendo, tukisha katika upendo? Unajua, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumezaliwa katika nchi kama Tanzania. Tunaishi kwa umoja, hakuna ubaguzi, sijui rangi, kabila, dini, hakuna kitu kama hicho. Kwa watu ambao leo hawamfahamu Imam Hussein, hebu waelezee kwa ufupi ni mtu gani? Imam Hussein ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuna mtu anaitwa Yazid, alikuwa mfalme na akapata uongozi, na alikuwa sio mtu mwenye haki, alikuwa hapigani uadilifu, alikuwa sio mtu mwadilifu. Kwa hiyo Imam Hussein aliambiwa kwamba lazima umkubali Yazid kama khalifa. Alisema mimi nakataa, siwezi nikamkubali mtu kama Yazid, kiongozi kama Yazid ambaye ni mkatili, ni mtu mbaya sana. Kwa hiyo walimuua Imam Hussein, na hata kabla kufa walimwambia mkubali Yazid, sema kwamba Yazid ni khalifa wangu. Alikataa, akasema mimi nitapigania uhuru, nitapigania haki. Na hali kadhalika leo hii tunamkumbuka Imam Hussein kwa tukio la Ashura alipouawa yeye na masahaba wake na familia yake. Msikiti naitwa Bibi Sakina. Kwangu iko wanakuja watoto wanasoma maulidi, tunawapa sadaka.
karibu leo maka 50 kazi na pesa tonge Unguja maka 60 leo Unguja hapa makuwa mshakuwa maka 40 na pesa hapa ya mawazo mazuri watoto wengi sana wameenda Ulaya, wameenda Marekani, wameenda Dubai, wanakuja hapa na kumbuka kwangu kwenda kwa Babuledo tunapata shilingi 200, tunapata soda, tunapata chakula mpaka leo watoto wanakumbuka. Sina kumbukumbu wakati ile haijakuwa computer, haijakuwa WhatsApp, haijakuwa chochote, ilikuwa simu tu basi. Kuna umuhimu gani wa kuonyesha maonyesho kama haya? Nzuri sana. Nzuri sana. Ama tabu. Asante sana. Asante. Nimeshamaliza. Hakuna kitu kingine. Babu ameshasema yote. Sehemu ya kwanza nilipoanza hotuba zangu Mr. Nabe. So Mr. Nabe he's one of the best speakers in Tanzania, Mr. Nabe. Sasa Mr. Nabe sehemu ambayo nimeanza kuhutubia ni kwa babu. Kwenye sehemu yake inaitwa Mefile Sakina. Ndio siku alimwambia mzee wangu namtafuta sana speaker. Mzee wangu alisema kwa nini usimjaribu Ejaz? Labda ataweza. Kwa hiyo babu aliniamini. Alisema kama sawa niumpe fursa Ejaz ya kuzungumza. Basi alhamdulillah nimeanza kwake na mpaka leo ndo nimekutana na Nabe. Mimi naitwa Rodrick Nabe, mwanzilishi wa taasisi ya Road to Success, lakini pia mzungumzaji, mwandishi na country director wa Tanzania Institute of Public Speaking. Jambo gani kubwa sana ambalo limekuleta katika usiku wa leo hapa? Jambo kubwa ambalo limenileta leo, nimepata mwaliko kutoka kwa rafiki yangu ambaye pia ni public speaker, ni mwandishi kama mimi, Ejaz Bhalloo, kuja kuona maonyesho ya Imam Hussein. Yani inaonyesha maisha yake na jinsi alivyojitoa mpaka kufa kwake kwa ajili ya watu wengine. Kuna umuhimu mkubwa sana. Na kitu ambacho leo tumekiona ni kwamba hauhitaji kuelezewa hata zaidi, kwa sababu kwa vitendo unaona wamejaribu kuonyesha kutengeneza kama ni mili ya wanajeshi wamekatwa vichwa. Kwa wamejaribu kutengeneza hiyo picha, ukiona tu unaelewa, kama wameweka mahema, watu wamevaa kama wanajeshi wale wa zamani. Kwa hivyo vitu vyote wewe ukiviona tu unaanza kuona mazingira ya zamani kama unarudi nyuma. Kwa hiyo kuna muhimu mkubwa sana, hata matukio ambayo yametokea kwenye nchi yetu tujaribu pia kuyatengenezea maonyesho, kuonyesha uhalisia katika vitu ambavyo vilitokea huko zamani. Kikubwa wewe umejifunza nini kupitia haya maonyesho ambayo yamefanyika hapa leo? Mimi nimejifunza kwamba katika maisha kuna watu ambao wanaamini katika kitu, na ile imani yao wako tayari hata kufa kwa ajili ya kusaidia au kwa ajili ya kutetea maisha ya watu wengine. Hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho nimekipata leo. Asante sana. Asante pia.